Amen. I'm so excited to be with you guys this morning. This is a passion for me to be able to pour into you. ఈరోజు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. నేను పాస్టర్ బ్లేక్ని మీతో ఉండడానికి చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. What I want to do today is I want to help you change your paradigm on what you value. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీకు విలువను మార్చడానికి నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను. So what if I told you that I actually had hidden treasure? Like I found hidden treasure and the treasure was so great that I couldn't keep it to myself. నేను ఒక దాచబడిన ధనినిధిని నేను కలిగి ఉన్నాను. దాన్ని నేను ఒక్కని మాత్రమే ఉంచుకోకుండా మీతో కూడా పంచుకోవడానికి నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను. And if I came to you specifically, it's just you and me. And I brought this wealth and I said it's more wealth than I can have and it changes my life. ఆ యొక్క దాచబడిన ధననిధి నా యొక్క జీవితమును ఎంతో మార్చింది, ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నది. It meets all of my needs. Everything would shift in how you valued my hidden treasure. ఆ యొక్క దాచబడిన ధననిధి నేను కనుక్కున్నప్పుడు నా యొక్క విలువను పెంచింది, నా యొక్క జీవితమును పూర్తిగా అది మార్చింది. Okay, now let's talk about value. మనము విలువను గురించి మాట్లాడుకుందాము. We value something based on what we pay for it. ఇక విలువ అనేది ఎలాగా కలుగుతుంది అనగా మనము చెల్లించే దానిని బట్టి విలువ అనేది పెరుగుతుంది, కలుగుతుంది. And we're talking about unlocking this treasure of Jesus. And most of us have put him in a pacified position in our heart and we're still not getting all of our needs met. మనలో అనేక మంది ప్రభువైన యేసును మన యొక్క హృదయంలో ఉంచుకుంటున్నారు, కానీ దాని యొక్క విలువను మనము గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నాము. So let's talk about value. If you and I saw that someone purchased a house for 8 million rupees, we would believe the house was worth 8 million rupees. మనలో ఎవరైనా సరే కానీ దాదాపు ఒక 90 లక్షలు లేకపోతే కోటి రూపాయలు పెట్టి ఒక భవనాన్ని కొనుక్కున్నట్లయితే దాని యొక్క విలువ ఏంటో మన అందరికీ కూడా తెలుసును. So the value was set by what someone paid for it. ఇక విలువ అనేది మనం చెల్లించే దానిని బట్టి ఉంటుంది. If a house sold for 82 million rupees, we and everyone else would say, wow, that's a big house. It has a lot of value. మనము ఒక కోటి రూపాయల కంటే మనము ఎక్కువ విలువ పెట్టి ఒక భవనాన్ని కొన్నట్లయితే మనం అందరం కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోతూ అద్భుతంగా ఇది చాలా బాగుంది అని చెబుతాము. So it's interesting. We know how value works, but Christians and non-Christians alike. మనందరికీ కూడా విలువను గురించి మనందరికీ కూడా బాగా తెలుసును. We're all living life in desperate need of wanting all of our needs to be provided for. మనమందరికీ కూడా ఆ యొక్క విలువ యొక్క దాన్ని మనం గుర్తించగలుగుతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక విలువ అంటూ ఉన్నది. And my thesis would be that there is a source that we're not valuing for his whole value and we're finding our needs met somewhere else. మన యొక్క విలువను మనము కనుగొంటూ ఉన్నాము, మన యొక్క దానిని మనము ఇంకెక్కడైనా మనం దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. We forgot that he's actually the hidden treasure. We forgot that he has all the value in him alone. మన యొక్క దాచబడిన ధననిధి అయిన యేసును మనం మర్చిపోతున్నాం. ఆయన యొక్క విలువ ఏమిటో మనం గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నాము. So someone might say to me, they might say, well, I need peace. And so I go to, a source. I go to a book or certain music, or I go to certain meditations. ఆయన చెప్తున్నారు, నేనే మీ సమాధానము అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నట్లయితే మనము ఆయనను వెతకకుండా ఒక పుస్తకం దగ్గరకు లేకపోతే ఏదైనా ఒక దాన్ని చూచడం ద్వారా మన సమాధానమును పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము.
or they're feeling guilty and they need that guilt to be removed, or they're feeling anxiety and they need to have relief. మనలో ఉన్నటువంటి యొక్క అపరాధ యొక్క భావన బట్టి ఆ యొక్క అపరాధ భావం తీసివేయడానికి మనం రకరకాల యొక్క ప్రయత్నాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాము. But oftentimes we start searching and seeking after the fruit of the source, namely Jesus. We start seeking after the fruit of it versus him himself. మనము మన యొక్క దానికిని కూడా కారణమైనటువంటి ఫలము అయినటువంటి యేసులోనే సమస్తము కూడా దాచబడి ఉన్నవి. One of the greatest lies that the enemy has told us is that there isn't one single source that you can find all of your needs to be met through. మన యొక్క ప్రతి అవసరమును కూడా తీర్చదగినటువంటి మన ప్రతి అవసరమును మనం కనుగొనగలిగిన యొక్క ఒక స్థలం ఉన్నది. Christians do this all the time. See that we buy into the lie from the enemy and we start piecemealing our needs, finding fulfillment in little surface needs like earthly instant gratification. మనము మన యొక్క అవసరతను తీర్చుకోవడానికి ఇక భూ సంబంధమైన వాటి యందు ఇక లోకమందే మనము వాటిని కనుగొనడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాము. So it's interesting because there's this deficiency, there's a deficit. So let's say loneliness. ఒక విషయం చెప్తున్నాను, ఒంటరితనము. We search in this darkness because if we're not going to Jesus, every other area we're searching is in darkness. We search in darkness to find fulfillment, distracting ourselves maybe with social media or TV. ఇక ఒంటరితనమును పోగొట్టుకోవడానికి మనము చీకటిలో వెతుకుతూ ఉన్నాము. మనకి ఒంటరితనమును పోగొట్టుకోవడానికి ఇక సోషల్ మీడియాలో మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక లోకములో వెతుకులాట ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము. You might even have nervousness or anxiety or fear or doubt, and you say, I want to listen to worship music, but it's a fruit. It's a distraction versus you actually worshiping Jesus in it. మీకు ఒక నిరుత్సాహము, భయము, ఒక భీతి, ఐహిక విచారములు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుని వాటిని పోగొట్టుకోవడానికి వాటిలో మీకు ఒక సమాధానం కొరకు మీరు వేరే చోట వెతుకుతూ ఉన్నారేమో. So I could give you lots of examples, but I'll give you one more. When we feel guilty and we need the fruit of forgiveness, we need that to be lifted. So we have heaviness. We might go to junk food or do things like drinking alcohol just to get past our current situation. మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రతి భారమును, ప్రతి యొక్క అపరాధ భావమును తీసివేయడానికి మనం రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. తద్వారా ఆ బాధను తొలగించుకొని మనము విడుదల పొందుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తాము. And so we would all say, well, Jesus is my treasure. That's my treasure. And we might even say, I know Colossians 2 and 3. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం చెప్తుంటాముగా యేసయ్యే నా యొక్క ధననిధి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నాం. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రికలో ఉన్న రీతిగా, which says it describes Jesus as the mystery of God, in whom all the hidden all the treasures of wisdom and knowledge. అక్కడ మనం చూస్తున్నాము, ఇక మర్మమై ఉన్న క్రీస్తు ఆయన యందు సమస్తమును కూడా దాచబడి ఉన్నవి అని చెబుతూ ఉన్నాడు. But a lot of times that's intellectual, and like our soul is down here. We have an intellectual belief, but we don't value Jesus like that in how we act.
అనేకమైన పర్యాయములు మన యొక్క సొంత జ్ఞానము ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటాము, జీవిస్తూ ఉంటాము. వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నిజమైన విలువను మనము గుర్తించకుండా జీవిస్తూ ఉంటాము. Okay, so we talked about how value is created because of what someone pays for it. ఆయన మనలను ఎంత విలువతో ఆయన కలుగజేసి ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలి. ఎంత విలువ పెట్టి ఆయన మనల్ని విమోచించాడో మనం గుర్తెరగాలి. And we see in Colossians 2 that Jesus has been spoken of by God to be the highest and greatest treasure of all. మనము కొలస్సీలు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఆయనే విలువైనటువంటి గొప్ప ధననిధిగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. What if the second greatest lie of the enemy is that you don't have any value? అపవాది చెప్పేటువంటి ఇక భయంకరమైన రెండవ అబద్ధము ఏమిటి అనగా, నీవు విలువ లేనివాడవు, నీకు విలువ అంటూ లేదు అంటాడు వాడు. In Hebrews 9:12, it talks about redemption, and it talks about Jesus going into the slave market and purchasing you and I with his blood. ఇక్కడ మనం హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో చూస్తున్నాము, ఆయన తన యొక్క విలువైన రక్తముతో మనలను విమోచించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. It says that it wasn't with this purchase wasn't with blood of goats and calves. It says he entered the most holy place, the Ark of the Covenant. మేకల యొక్కయు కోడెల యొక్కయు రక్తంతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారి పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించెను. And he redeemed you and I. He took us, he transacted, he made the greatest transaction. He purchased you. ఆయన చాలా విలువైన మూల్యమును చెల్లించి నిన్ను నన్ను విమోచించి ఉన్నాడు. And what something is worth is what someone will pay for it. And Jesus purchased you with his blood, the most costly currency. నేను ముందుగానే మాట్లాడుకున్నాము, మనము చెల్లించిన దానిని బట్టి విలువ అనేది పెరుగుతుంది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అతి శ్రేష్టమైనటువంటి నిష్కలంకమైన పరిశుద్ధమైన తన రక్తముతో మనల్ని విమోచించాడు, విడిపించాడు. Okay, so now we know that Jesus is the most costly currency. He is the hidden treasure of God. And we know that he purchased you, the one who is the most valuable, purchased you. So you're now valuable as Jesus because he purchased you with his blood. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చాలా విలువైన ధననిధి. ఆ యొక్క ధననిధి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు తన యొక్క స్వరక్తమైనటువంటి పరిశుద్ధమైన రక్తమును చెల్లించి, మూల్యమును చెల్లించి నిన్ను నన్ను విడిపించున్నాడు. అనగా మీరు కూడా చాలా విలువైన వారై ఉన్నారు. So we have a gap between what we know, our intellect, and what we actually live out through our emotions, our will, our thoughts, and our personality. మన యొక్క జ్ఞానమునకును మన యొక్క ఆశ, చిత్తము, ఉద్దేశము ఇక దేని చేత నడిపించబడుతున్న వీటన్నిటికీ ఒక వ్యత్యాసము అనేది ఉన్నది. So let me prove this to you. For the last 6,000 years, mankind has discovered that nothing on earth will fulfill their needs. గత 6,000 సంవత్సరం నుంచి కూడా మానవాళి మన యొక్క అవసరతలు తెచ్చగల యొక్క దారిని కనుగొనలేకుండా ఉన్నారు. We've tried to fulfill loneliness and replace guilt and gain unconditional love and stabilize our emotions. We want joy that lasts forever. ప్రపంచమంతా కూడా వారి యొక్క ఒంటరితనమును తొలగించుకోవడానికి, అలాగనే నిజమైన ప్రేమ కొరకు, వారి యొక్క తోడు కొరకు, ఇలాగే వారి యొక్క జీవితంలో అనేకమైన వాటి కొరకు వారు వెదుకులాడుచూ ఉన్నారు.
but nothing on earth lasts forever. It's all instant gratification. ఈ లోకములో ఏది కూడా శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు, కాసేపు వచ్చి మళ్ళా వెళ్ళిపోయేదే. So instead of going to the source, Jesus, taking what we know and searching after him like hidden treasure, we're going outside of him for our needs. దాచబడిన ధననిధి అయినటువంటి యేసును మన జీవితంలో ఉంచుకుంటూ కూడా ఆయనకు బయట వెలుపుల మనము మన యొక్క ప్రశ్నలకు, మన యొక్క సమస్యలకు సమాధానమును కనుగొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. If we know his value and we know our value, why would we still do this? ఆయన విలువేమిటో, ఆయన యందు మన యొక్క విలువేమిటో నిజంగా మనము గుర్తించగలిగినట్లయితే మనం ఎందుకు ఇక లోకములో వెతుకులాట చేస్తాము? And maybe it's because we're believing that the deficiency or the thing we need to fill is a shallow little gap. So a little bit of alcohol or a little bit of social media or a little bit of something can fill that void. ఆ యొక్క మన యొక్క జీవితంలో ఉన్న ఆ యొక్క శూన్యతను, ఆ యొక్క శూన్యమును నింపుకోవడానికి మనము రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. తాగుతూ ఉన్నామేమో, వేరే ఒకరి స్నేహం కోరుతూ ఉన్నామేమో, మరొక రకరకాల పదార్థాలతో, వస్తువులతో, సోషల్ మీడియాతో, లేకపోతే పుస్తకాలతో, ఈ విధంగా వాటిని నింపుకోవడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నామేమో. But the truth is this, the truth is that we are desperately in need the most valuable treasure to meet our needs, because the hole we are trying to fill, it's not shallow. It's not shallow. It's like standing on top of a canyon or a volcano and looking thousands of feet down and trying to fill this entire hole with earthly things. అయితే మనము కలిగి ఉన్నటువంటి, మనలో ఉన్నటువంటి ఆ దాచబడిన ధననిధి మనకి ప్రతి అవసరమును తీర్చడానికి, మనలో ఉన్న ప్రతి అగాధమును పూడ్చడానికి, మనల్ని మన అవసరం తీర్చడానికి ఆయన చాలిన దేవుడిగా ఉన్నాడు. Okay, so let's talk through this practically. దీని యొక్క ఆచరణాత్మకంగా మనం మాట్లాడుకుందాం. How do you know if you are valuing the most valuable treasure, Jesus? అతి విలువైనటువంటి ప్రభువైన యేసును మీరు ఏ విధంగా విలువ కడుతున్నారో చూద్దాము. And the way you would know is because you hunger and thirst for Jesus, the source of all your needs, more than you need to breathe. మీకు ప్రతి అవసరమునకును కూడా చాలిన దేవుడు అయినటువంటి ధననిధి అయినటువంటి యేసును మనము ఏ విధంగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. Have you ever not been able to breathe and you felt that desperate cry for air and you just couldn't breathe? ఆయన లేకపోతే నేను ఉండలేనేమో అన్నంత ఒక తృష్ణ, ఒక ఆశను మీరు ఎప్పుడైనా యేసు కొరకు మీరు కలిగి ఉన్నారా? So maybe you fell when you were a little kid and the wind or the air got knocked out of you and you're trying to breathe, or maybe you choked on food and you couldn't breathe and all you wanted was just a breath. బహుశా మీరు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో ఏంటంటే ఊపిరి ఆడక, ఇక ఊపిరి తీసుకోకపోతే, ఊపిరి మనం పీల్చకపోతే చనిపోతామన్నంత ఒక స్థాయికి, అటువంటి పరిస్థితులకి మనం వెళ్ళినప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? మనకి ఊపిరి పీల్చుకుంటే చాలు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. And when you can't breathe, all you care about is breathing. And we all know what that's felt like before. ఆ యొక్క సమయంలో మనకి ఊపిరి పీల్చుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టుగా ఉంటుంది. So I want to give you a picture of what it would look like, and then you and I can refocus, because where focus goes, our emotions are going to flow.
మనము దేని మీదైతే దృష్టిని మనం సారిస్తామో మన యొక్క భావోద్రేకములు కూడా దానినే వెంబడిస్తూ ఉంటాయి. I want to take you to Psalm 27:4, where David is laying himself before God and believing that Jesus is the hidden treasure, the hidden value. కీర్తనలు 27:4 చూస్తున్నాము. ఇక్కడ దావీదు దేవునిని ఒక దాచబడిన ధననిధిగా అతడు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. He went to the source. He went to Jesus and he wanted intimacy. He wanted a deep covenant relationship that he could saturate himself inside. అతను ఒక దేవునితో ఒక సాన్నిహిత్యమును సంబంధమును ఆయన దావీదు దేవుని ఎదురు నుంచి కోరుకుంటున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. So Psalm 27:4 says, "The one thing I asked of the Lord, the one thing I seek the most." యెహోవా యొద్ద ఒక్క వరమును అడిగి తిని దానిని నేను వెదుకుచున్నాను. The one thing I seek the most is to live in the house of the Lord all the days of my life. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును. Delighting in the Lord's perfection and meditating in his temple. నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచు ఉన్నాను. So like David gained this revelation that the most valuable treasure was the source of all provision, the source of protection, the source of love and healing and joy and peace and patience and so on. ఇక్కడ దావీదు ఒక గొప్ప ధననిధిని అతడు కనుగొన్నాడు. ఈ యొక్క ధననిధే ప్రేమకు మూలము, సమాధానమునకు మూలము, ప్రతి అవసరమును తీర్చదగా ఒక గొప్ప ధననిధిని దావీదు కనుగొన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. Now, some of you might be saying, well, it would be way easier if I was the king over a country and I had all my needs provided for. మనలో చాలా మంది అనుకుంటారు, నేను ఒక రాజ్యమునకు రాజుగా ఉంటే సరిపోతుంది, నా అవసరతలన్నీ కూడా తీర్చబడతాయి అని. But I want to take you to the context of this chapter because he wasn't king, and most scholars say he was either running from King Saul when he was literally a nomad. అయితే ఇక్కడ లేఖనాల యొక్క సందర్భాన్ని మీకు పరిచయం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. ఇతడు ఒక రాజుగా ఉన్నాడు, సౌలు చేత అతడు తరుమబడుతూ ఉన్నాడు. This would have been in his 20s, in his between 20 and 30, when he's homeless, has no food, has no certainty. ఇక అప్పటికి దావీదు గారి యొక్క వయసు 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసు ఉండవచ్చు. అతనికి సమాధానము లేదు, అతనికి ఎక్కడ విశ్రాంతి లేదు, నమ్మదగిన వారు లేరు, అతడు పరుగులెడుతూ ఉన్నాడు కొండల వెంబడి. This is probably a season when he was feeling all the tests of the enemy, of anxiousness and fear and doubt and worry. ఈ యొక్క కాలములోనే శత్రువు యొక్క ప్రతి ఒక్క దాడిని అతడు ఎదుర్కొనే సమయం. ఒంటరితనమును, ప్రేమను లేకపోవడము, ప్రతి ఒక్కరి యొక్క శత్రువుల యొక్క దాడులు అతడు అనుభవం ఇస్తూ ఉన్నాడు. So let me show you Psalm 27 verses 2 and 3 says, "When evil people come to devour me." ఇక్కడ 27:2-3 వచనాలు చూసినట్లయితే, నా శరీర మాంసము తినుటకే దుష్టులు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు. When my enemies and my foes attack me. నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు. They will stumble and fall. వారు తొట్రిల్లి కూలిరి.
Though a mighty army surrounds me, నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దిగినను my heart will not be afraid. నా హృదయము భయపడదు. Even if I am attacked, I will remain confident. నా మీదికి యుద్ధము రేగినను నేను దీనిలో ధైర్యము విడువకుందును.